مكانة عسكرية مهدت الطريق لإقامة معرض دولي للصناعات الدفاعية على أرض مصر. معرض إيدكس للصناعات الدفاعية للتعرف على أحدث الأسلحة والمعدات العسكرية وتبادل الخبرات العالمية. وبعد نجاح هذا المعرض في نسخه الثلاث 2018 2021 و2023 والذي أشادت بنجاحهم كافة الجهات الدولية المتخصصة. من جديد تنطلق النسخة الرابعة من معرض إيدكس للصناعات الدفاعية إيدكس 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من الأول وحتى الرابع من ديسمبر 2025 لاستعراض أحدث الآليات والمعدات والأساليب التقنية للأنظمة الدفاعية والأسلحة البرية والبحرية والجوية. حدث عسكري استثنائي برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمشاركة 112 دولة من مختلف دول العالم عبر 500 شركة لعرض أحدث ما وصل إليه العلم في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية حول العالم. آلاف الزائرين ووفود العديد من الدول الشقيقة والصديقة وعلى رأسهم كبار القادة العسكريين ورواد الصناعة يستعرضون آخر المستجدات في أضخم سوق من نوعه في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية. ويتجلى حضور مصر عبر أحدث منتجات وزارة الإنتاج الحربي وجهاز الصناعات والخدمات البحرية والهيئة العربية للتصنيع والشركة العربية العالمية للبصريات ومجمع الصناعات الهندسية وترسانة الإسكندرية والشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية. إيدكس 2025 رصيد جديد يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجال الصناعات الدفاعية لدعم المساعي الدولية لمواجهة كافة التحديات الأممية حفاظا على الأمن الدولي من أجل عالم يسوده الأمن والسلام. السيد الرئيس عبد الفتاح President Abdel Fattah al-Sisi, the President of the Republic, the Supreme Commander of the Armed Forces, distinguished guests, defense systems is the pivotal strength of nations and the pillar of their stability, affirming that the peace is preserved by the collaboration of the states. Egypt as its history, its regional role affirms that real strength is relying of supporting development, guaranteeing rights through an transitional systems that is capable to constitute its pillar. Major General Abdel Majid Fakr, the Minister of Defense and military production. In the name of Allah, the most merciful, the most compassionate, Your Excellency President Abdel Fattah al-Sisi, the President of the Republic, the Supreme Commander of the Armed Forces, dear guests, defense ministries, heads of delegations, exhibitors, distinguished guests. Please me the outset to welcome to you all on the land of Egypt, the symbol of peace and strength, peace and security, throughout its glory of civilization throughout the history. Among its people, the prophets were living, dominated by the words of the Almighty God in the holy
book enter Egypt that are very safe and prime. The fourth edition of the International Exhibition EDEX 2025 that became, in a word, the platform before they produced the preparation of armament systems throughout the world. To showcase the latest development system, its edition comes in the light of the region is witnessing of escalated challenges that make the permanent preparation is an irreversible reality, and the whole world realized that the continued Egyptian warning said by His Excellency President Abdel Fattah al-Sisi to save the region from an indulgence through an very wise warning of the repercussions of being dragged to the logic of strings instead of the comprehensive wise peace, affirmed in Sharm el-Sheikh Peace Convention that gathered all those believed in peace of the countries to see the war in Gaza throughout 2 years. Ladies and gentlemen, Egypt's ownership of the different factors of strength is an investment of a real peace. The strong countries, their wills are protected, and the Egyptian armed forces became and will be always a very rational and wise strings that build and construct. Egypt's dearest guests witnessed a new birth of a historical civilization by the inauguration of the Grand Egyptian Museum that became a witness of the past and in a very promising future in Egypt through the fourth edition of EDEX, through which Egypt affirms its eagerness, the field of armament that support its regional security. What you are wishing is a culmination of a joint production with the biggest world corporation in the field of defense system, that bolstering our strategic relations with our friendly countries. Your Excellency, Mr. President, sincere thanks for your support to bolstering the capabilities of the armed forces to elevate its combatant capabilities in order to protect the international and regional security and strengthen the cooperation bridges with several countries of all cooperation. To conclude, I reiterate to welcome you as an dearest friends, and I look forward to today's exhibition to be a platform of exchanging ideas and missions and visions. And wishing you all the best of luck and wishing you to be more prosperous and very advanced. Thank you all. Peace be upon you all. Your Excellency, President Abdel Fattah al-Sisi, the President of the Republic, the Supreme Commander of the Armed Forces, under your patronage, I announce the inauguration of the exhibition of its fourth edition, EDEX 2025. God will help us. And now, His Excellency President Abdel Fattah al-Sisi, he is kindly to have a tour, an inspection tour to inaugurate the fourth edition of EDEX Expo 2025.
Mesdames et messieurs, alors c'était une transmission en direct de la 5e ou de la 4e édition du Salon des industries de défense EDEX qui se tient du 1er jusqu'au 4 décembre. Alors c'est le seul événement consacré à la défense et à la sécurité en Afrique et au Moyen-Orient. Il offre aux visiteurs une occasion unique de découvrir les dernières technologies, équipements et systèmes présentés par des pavillons internationaux provenant de 25 pays avec la présence d'exposants du monde entier. Les détails dans ce commentaire.